mugikindira mukiongerera na igitikerera na riu hasira niwe president wa Kenya. Ayo mengine Mheshimiwa Rais, unajua nimetembea na wewe na mimi hata sisemi na kupongeza. Na kupongeza number 1 kwa sababu tulizunguka Kenya tukaambia wakulima watapata pesa kwa mfuko. Na true to your word, now we have subsidized inputs. Mheshimiwa Rais, pia umepea naibu wako jukumu ya kuangalia mambo ambayo ni ya muhimu sana in our region. The issues of tea and coffee and other cash crops. And I know progressively we are moving towards an era of guaranteed minimum returns for our cash crops. Pia Mheshimiwa Rais, CBC ilikuwa imezungusha maprofesa, imezungusha au viongozi wengine. You have come and in your first year we will now have an implementable CBC. Na kupongeza kwa sababu umesema wale watu wako junior secondary waende katika primary schools because we want to make basic education affordable. Na nataka pia niseme kwa niaba ya wazazi ambao wanatusikiza. Nimekuwa nikisikiza wazazi wa Kiharu. Nimekuwa nikisikiza wazazi wengi katika Kenya. Tuko na ombi, najua unaijua, kwa hivyo nakupongeza. Hii maneno ya placements ya form 1s, especially those who have done very well in their KCPE. Na nakupongeza kwa sababu unaelewa hiyo maneno. Vile tumeacha delocalization ya walimu kwa sababu walikuwa wanateseka kwenda Bali, wengine wakienda retire. Even these form 1s ambao wanaitwa national schools, tungetaka tuunganishe Kenya, that is fine. Lakini kwa sababu I know your agenda is to make basic education affordable. Mtu wa Kirinyaga akipata 400 marks kwa sababu iko mashule mingi ya national, asipelekwe Bali sana kwenye mzazi anatafuta fare alafu anatafuta school fees. And I've said that because I know you already know about that. Tutaunganisha Kenya wakienda university so that first of all waende national schools na waendelee na maisha yao ya kusoma na kuunganisha Kenya wakikutana na wengine wakiingia university. Jambo ya tatu, Mheshimiwa Rais, among your many agenda ambayo umeanza, iko moja ambayo ni ya umuhimu sana kwa vijana wa rika langu. Hii maneno ya housing project. And I know it has become one of your flagship projects. Mheshimiwa Rais, hiyo even after employing many Kenyans ambayo itafanya and spurring the economy in terms of supply chains within the construction sector. Hii maneno ya housing inafanya kitu ingine ya ajabu sana katika uchumi wetu. Na hiyo kitu ya ajabu katika uchumi wetu, you know Mheshimiwa Rais, nowadays in Kenya, anyone who gets money from a teacher to an MP to a businessman, the first thing that we click into doing is to building rental houses. Now, Mheshimiwa Rais, what the housing project will do, it will now optimize private capital. People will now not only seek to build rental houses. This private capital will now go into other better areas within the economy, like manufacturing. Instead of building a 20 million flat, a person now would rather build a factory employing many Kenyans and adding value. And there is a great correlation to that because Mheshimiwa Rais, China as a country has grown after first of all making sure that 90% people own homes. It has over 90% home ownership. Singapore has around 93% home ownership. What comes first is the ownership of houses, so that now people can free up their private capital into doing things that are more productive in our economy. And I'm sure within a very short time, we are going to head there. Ya mwisho. You know, Mheshimiwa Rais, mimi nimetembea na wewe. Na mimi nahurumia. Nahurumia sana. Wale watu wanafikiria naweza tisha wewe. Mimi nimetembea na wewe hii Kenya. Na kama iko maumau, Mheshimiwa Rais ni wewe. Kwa sababu wewe hautishiki. Hakuna mtu anaweza kuletea maneno ati anakutishatisha.
Sasa juzi nimeona iko watu wameenda pale South Africa, mpinzani wako wa last year, na nimemuona katika ile pahali tunakumbuka Nelson Mandela. Ningetaka nimuulize kwa heshima, kwa sababu hata kimiaka yeye ni mzee wetu, kwa hivyo namheshimu. Akienda pale South Africa ni vizuri akague Nelson Mandela Madiba, yeye alikuwa kiongozi wa namna gani? Yeye hakuwa kiongozi wa kutisha watu na wa kurusha mawe na wa maandamano. Now the circus is now becoming even comic, because the other day tuliwaona wakisema iko na whistleblower ati amekuja na maneno ya uchaguzi, ati yeye alikuwa na server yake na kompyuta yake na form 34A yake, na akifanya hiyo addition anasema ana whistleblower ati vile uchaguzi ilienda. Nataka niwaeleze hawa whistleblowers, tulikuwa na World Cup na World Cup imeisha. Pengine hapo mngepata kazi ya whistleblowing. Kwa hivyo hii maneno mnasema ati mna whistleblow, hiyo maneno tafadhali mpe nafasi wa Kenya waendelee na maisha yao. And there is one specific fellow called Jeffrey Smith. Jeffrey Smith came, mtu hapo tu, ni Muamerika, na tunaheshimu wa Amerika kwa sababu tunafanya biashara nao na ni marafiki wetu. But this specific one founded a company called Vanguard Africa. This guy, last year during the elections, he was one of the contractors of Azimio. And they signed a contract upwards of $15,000. He was paid some money, ingine hajalipwa. Hiyo Vanguard Africa, John Githongo, amekuwa the advisor ya hiyo katika Afrika. Yule John Githongo alienda katika mahakama, anapeleka maneno hapo ati yako na ushahidi, majaji wakawamwambia atoroke. So sisi tunataka tuambie Tinga na hiyo grupu yote ambayo walikuwa wapinzani wetu last year, wa Kenya, hata kama tumesoma na basari, tumeerevuka. You cannot purport to whistleblow, and the person who is whistleblowing is your employee. This is a person you actually owe money. Please, hiyo madeni yenu munaitishana yenye hukulipa huyo Jeffrey Smith, mulipane pole pole, muache kutisha wa Kenya. Na pia nataka niwaeleze ya kwamba wewe uite maandamano hata kesho, lakini kama maandamano ni kitu ya manufaa na kabisa unaweza kuza uchumi wa Kenya na maandamano, kesho tukuone na jamii yako kwanza mstari wa mbele mkipeleka hiyo maandamano mbele. But I want to warn you that Kenya, there is no more person to intimidate. You cannot intimidate our President William Samoei Ruto. Huyo ni jaba. You cannot coerce anyone, and you cannot extract any personal benefit kwa kutishia wa Kenya utaandamana. Uandamane, ufanye nini? Lakini mimi kama Dede Nyoro nakuambia nikiwa hapa Kirinyaga, kwa hiyo maandamano yako usiguze biashara ya Mkenya hata mmoja. Na kwa hiyo maandamano mimi nitakuombea ruhusa hata kwa rais wetu, ikiwezekana hata serikali ipelekee watu maji pale na hata soda, wakiandamana wanakunywa kidogo wanarudi maandamano. Lakini wacha kutishia wa Kenya, my friend. Sisi mulikuwa na deep state na system, na hiyo bado haikuweza hii mau. Sasa maandamano, my friend, acha ninyamazie hapo. Sasa nikikaa chini, ningetaka niite mmoja wetu asimamie hawa wengine wote. Mheshimiwa David Ochieng wa pale Ugenya pia yeye aseme jambo. Alafu Mheshimiwa Gashoki, you come back here uendelee na program. Karibu sana mheshimiwa.